Friends, let's resume our tense classes. We have already dealt with simple present, present continuous, and simple past. Today, we are going to deal with past continuous tense. Now, look at the board. Look at the board. I have written some sentences here. She was studying all day. The second sentence, at 7 p.m. last evening, she was studying. She was studying all day. She was studying. She was studying when her friend came in. She was studying and her brother was drawing, or while her brother was drawing. While her brother was drawing. I was planning to call Rajot, but I did not have time. Now, first, let us look at the first four sentences. These sentences describe some continuous action in the past. The action started sometime in the past and continued for some time. তাহলে যখন আমরা এরকম কোনো অ্যাকশন ডেসক্রাইব করি, the action that continued in the past, সেটাকে আমরা past continuous tense বলি, বা ওই সময় আমরা past continuous ব্যবহার করি। আমরা যদি একটা টাইম লাইনে এটাকে দেখাতে চাই, তাহলে কি হচ্ছে, suppose this is 5 p.m., 8 p.m. and now this is now. Now an action started here, started in the past, ended in the past. Past continuous. So the action that continued from this time to this one. Okay. So an action that continued in the past, সেরকম বোঝাতে আমরা past continuous tense ব্যবহার করি। তো আমরা যদি এই এক্সাম্পল গুলো দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে past continuous tense কত ভাবে আমরা ব্যবহার করছি। একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি continuing during a time, all day long. She was cooking all the evening. She was studying all day. So continued over a period of time. আবার continued at a point of time ও হতে পারে। আমি একটা point of time past time এ ধরছি। Suppose at 7 p.m. last evening, she was studying. So at this point of time, she was studying. Her action started somewhere before this time and it was still continuing at this particular point of time. তাহলে আমরা কিন্তু কোন একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমেও past continuous ব্যবহার করতে পারি। Then she was studying when her friend came in, an interrupted action. একটা longer action, তার মধ্যে একটা shorter action. So the action that continued in the past and then suddenly, এই যে যদি আমরা এরকম মনে করি, 5টা থেকে আমি সাপোজ পড়ছিলাম 8টা পর্যন্ত, এই কাজটা চলছিল, and then the friend came in. তাহলে এই যে
the action that interrupted the continuing action সেটা past tense simple past এ হবে আর যেটা continuing that was continuing over a period of time সেটা আমরা past continuous ইউজ করছি তাহলে she was studying when her friend came in. I was having my tea when the telephone rang. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে a longer action interrupted by a shorter action. তো যে longer action সেটাতে আমরা কিন্তু past continuous ব্যবহার করছি আর এইটার ব্যবহার কিন্তু আমাদের অনেক করতে হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা এরপর অনেক কাজ করতে পারবো and she was studying while her brother was drawing. Simultaneous action একই সঙ্গে পাশাপাশি একাধিক কাজ চলছে she was studying suppose she was studying and her brother was drawing. Her brother was drawing. এই দুটো কাজ একই সঙ্গে কিন্তু কন্টিনিউ করেছে ইন দা পাস্ট পাশাপাশি এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেমন কোনো পাস্ট প্ল্যানের ক্ষেত্রে I was planning to call Rajat but I didn't have time. আমি মানে কল করব ভাবছিলাম কিন্তু সময় করে উঠতে পারছিলাম I was sometimes polite user ক্ষেত্রে I was wondering whether I should ask your name or ask you for help. তোমাকে তোমার কাছে সাহায্য চাইবো কিনা ভাবছিলাম I was wondering এরকম আছে আরো কিছু ক্ষেত্র তো সেগুলো আমরা দেখব so we use past continuous tense to describe a continuous action in the past সেটা আমরা দেখলাম এখন আমরা একটু যদি স্ট্রাকচারের দিকে নজর দিই এই সেন্টেন্সগুলো যে আমরা এখানে লিখেছি তাহলে আমরা যেটা স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা একটু দেখি তো আমরা স্ট্রাকচারের কথা বললে ইনিশিয়ালি আমরা যেটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের কথাটা ভাবছি তারপরে আমরা অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ তিনটাকে কম্পেয়ার করব আমরা যদি লক্ষ্য করি she the subject then be verb then ing আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্সের ক্ষেত্রেও দেখেছি এখানেও পাস্ট কন্টিনিউয়াসকে পাস্ট প্রগ্রেসিভও বলা হয় এখানে শুধুমাত্র চেঞ্জ ইন বি ভার্ব বি ভার্বের ফর্ম আমরা প্রেজেন্টে কি জানি am is are past form of forms কি আছে was were so just replace am is are with was were am and is are replaced by was are is replaced by were তাহলে কিন্তু স্ট্রাকচারটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা সবকটা উদাহরণে she বা I was এর কেস আছে এখানে যদি একটা প্লুরাল দিতাম the boys were playing football all the afternoon the boys were playing or we were playing football in the rain or we were playing football when the rain started তাহলে where was কি হচ্ছে subject was were verb plus ing এবার আমরা এটাকে যদি তিনটে একটু আমরা স্ট্রাকচারটাকে যদি ওই তিন ধরনের যে সেন্টেন্স রয়েছে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ এখানে একটু কম্পারেটিভ স্টাডিটা করি তাহলে সুবিধা হবে একবারই আমরা অনেকটা কাজ করতে পারবো নাও look at the comparative study table আমরা বলছিলাম এখানে আমি ওই যে চারটে প্রধানত আমরা ইউজ করছি এর বাইরেও রয়েছে সেটা আবার একবার লিখেছি এবার একটু দেখি তাহলে কম্পারেটিভ স্টাডিটা করি আমরা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি I was reading this is the affirmative sentence তো যখন নেগেটিভ করছি I was not reading this is very simple আমরা জানি যে be verb have verb বা do verb এগুলো থাকলে
just use not after the helping verb. তাহলে I was not reading, কোশ্চেন করতে গেলে কি করতে হচ্ছে? Just bring the be verb before the subject. Was I reading? They were playing, তা নেগেটিভ করলে আমি they were not playing, তাহলে was এর পরে not, were এর পরে not নেগেটিভ করছি, আর এখানে কি was সামনে আসছে, were সামনে আসছে, ভেরি সিম্পল। এটা আমাদের একদমই আমরা যেহেতু আগে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ করেছি, দিস ইজ ভেরি সিম্পল। এটার জন্য খুব বেশি আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তাহলে আমাদের যদি স্ট্রাকচারালি আমরা দেখাই, এটা সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়্যার ভি প্লাস আইএনজি, সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়্যার ভি প্লাস আইএনজি, আর এখানে যদি আমরা নেগেটিভ করি সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়্যার দেন নট দেন ভি প্লাস আইএনজি, আর এটার ক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়্যার আগে চলে আসছে, তারপরে সাবজেক্ট প্লাস ভি প্লাস আইএনজি। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট অ্যাকশন, কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন ইন দ্য প্রেজেন্ট, যে প্রেজেন্ট টাইমে একটা সময় শুরু হচ্ছে এবং প্রেজেন্ট টাইমের মধ্যেই কোথাও শেষ হয়েছে, কিন্তু এটা চলেছে। আমরা টাইম লাইন দিয়ে দেখিয়েছি যেটা, যেমন কন্টিনিউইং ডিউরিং আ পিরিয়ড, আমি আগে উদাহরণ দিয়েছিলাম, দে ওয়্যার প্লেইং অল দ্য আফটারনুন, প্লেইং আইএনজিটা বাদ পড়ে গেছে এখানে, প্লেইং অল দ্য আফটারনুন। আবার কন্টিনিউইং অ্যাট এ পয়েন্ট অফ টাইম হতে পারে, যেমন অ্যাট 11 PM লাস্ট নাইট আই ওয়াজ স্লিপিং, তাহলে the action of sleeping started in the past before 11 PM, and at 11 PM I was sleeping. That action was continuing and continued past 11 PM. Then continuing when interrupted, continuing and then interrupted, were playing, I was, এখানে কি হলো, she was having dinner when the bad news came. So she was having the dinner, that action was continuing, and then a shorter action interrupted that continuous action. তো shorter actionটা আমরা বলেছিলাম যে simple past হবে, the bad news came. Then continuing simultaneously, side by side with other continuous action, I was reading while father was watching TV. I was reading while father was watching TV. তো এখানে কিছু টাইম মার্কার এরকম থাকে, when, while, at that moment, এরকম ভাবে কিন্তু থাকতে পারে, all the evening, all the afternoon, all the day। কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু টাইম মার্কার আমরা এভাবে দেখতে পারি। তো এছাড়াও স্টোরি ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করা হয়, কেমন while two friends were passing through a jungle they came across a bear. অ্যাকচুয়ালি ওটাও সেই কন্টিনিউইং অ্যাকশন when interrupted এর মধ্যে পড়লো, তবুও স্টোরি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা এরকম দেখে থাকি। The fox, the dog was crossing the river with a piece of meat in his mouth. তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কন্টিনিউয়াস অ্যাকশনটা বোঝা দরকার আমাকে, সেটা বুঝতে পারলে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব, এবং তার স্ট্রাকচার ভেরি সিম্পল। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যেহেতু আমরা করেছি, কিচ্ছু নয়, বিভার, জাস্ট পাস্ট ফর্ম অফ বিভার, তাছাড়া পুরোটাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর মতো। এখানে ওয়াজ ওয়্যার বসবে, সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়্যার ভার্ব প্লাস আইএনজি, ইন্টারোগেটিভ হলে ওয়াজ ওয়্যার সামনে চলে আসবে, আর যদি নেগেটিভ হয় নটটা ওয়াজ ওয়্যার এর পরে বসবে। আর আমি যদি ডাব্লিউএইচ ইন্টারোগেটিভ করতে চাই, তাহলে ওয়াজ ওয়্যার এরও সামনে আগে আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বসিয়ে দিতে পারি। when were you reading, or when were they playing, এরকম হতে পারে। what was they playing, where were they playing, or what were they playing, or where were they playing, আমরা এরকম করতে পারি। so past continuous tense is very simple, কারণ আমরা আগে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস শিখেছি, সেজন্য আমার মনে হয়
এইটুকু কাজ আমাদের যথেষ্ট হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য। তবে আমরা একটু টাস্ক করব, যে ওই যে ইন্টারাপ্টেড অ্যাকশনের যে বিষয়টা বলেছি, যে কখন আমি ধরতে পারছি কিনা যে কন্টিনিউইং অ্যাকশন কোনটা, লঙ্গার অ্যাকশন কোনটা, আর কোন অ্যাকশনটা ইন্টারাপশনে এসে দাঁড়ালো, সেটা আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রেও করেছি, এক্ষেত্রেও আমরা করব। সেই টাস্কটা একটু করব বা কিছু নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। সুতরাং আর একটা ক্লাস হলে আমাদের পাস্ট কন্টিনিউয়াসটা আমরা কমপ্লিট করতে পারবো। থ্যাংক ইউ।